ఏంటి కుకింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేశాను అనుకుంటున్నారా? లేదు, మమ్మీ బిజీగా ఉన్నప్పుడు, నాకు ఆకలేసినప్పుడు ఈవినింగ్ పూట నేను చేసుకునే ఒక హెల్తీ స్నాక్ ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. నో ఫ్రైయింగ్, నో కుకింగ్, చిన్న పిల్లలు కూడా చేసుకోవచ్చు, అంత ఈజీగా ఉంటుంది. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ముందుగా ఒక మైక్రోవేవ్ సేఫ్ బౌల్ తీసుకోండి. అందులో 2 cups ఆఫ్ ఫ్రెష్ స్వీట్ కార్న్ తీసుకోండి. త్రీ మినిట్స్ మైక్రోవేవ్లో కుక్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనం మైక్రోవేవ్ చేసుకున్న స్వీట్ కార్న్లోకి బటర్ అయినా యాడ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే 2 drops ఆఫ్ ఘీ అయినా యాడ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ నేను బటర్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనం తగినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. Our simple street style salted sweet corn is ready. Now let's prepare another variety with this sweet corn. నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ స్వీట్ కార్న్ లో సాల్టెడ్ బటర్ వేస్తున్నాను. ఇందులోకి తగినంత సాల్ట్, కొంచెం కారం, అలాగే చాట్ మసాలా. బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. మన మసాలా స్వీట్ కార్న్ రెడీ. నౌ లెట్స్ ప్రిపేర్ అవర్ థర్డ్ వెరైటీ. బటర్ కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి, బాగుంటుంది. సాల్ట్, అలాగే 1/4 teaspoon పెప్పర్. మీ టేస్ట్కి తగినట్టు వేసుకోండి. బాగా కలుపుకోండి. లెట్స్ సర్వ్ ఇట్. Sweet corn with salt and pepper ready. Now let's prepare the fourth variety. This is my favorite. కొంచెం బటర్ వేసుకోండి. I'm using cheese for this recipe, so salt కొంచెం తక్కువ వేసుకోండి. ఇక్కడ ఒక చీజ్ స్లైస్ తీసుకుంటున్నాను. దీన్ని ముక్కలుగా చేసుకొని వేసుకోండి. బాగా కలుపుకోండి. అందులోకి ఒక గ్రీన్ చిల్లీని చాప్ చేయడానికి మీ మదర్ హెల్ప్ అయినా తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఒక స్మాల్ సిజర్తో దాన్ని కట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే కొరియాండర్. బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. హాట్ చీజ్ స్వీట్ కార్న్ యమ్మీగా ఉంటుంది. Here are our 4 varieties. ఇది స్ట్రీట్ స్టైల్ స్వీట్ కార్న్, ఇది మసాలా స్వీట్ కార్న్, ఇది చీజీ స్వీట్ కార్న్, ఇది సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ స్వీట్ కార్న్. ఈ 4 మీకు ఏది నచ్చిందో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. Hope you enjoyed. If you like my video, please like, share and subscribe to Gyanda's Creative Hub. Thank you for watching. See you in next video.